On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even... Не было, потому что я забыл подрубить микрофон. Все как всегда. Ничего нового. И вот видишь, хорошо, что я подождал. Потому что я мог бы начать без зрителей вообще и даже не узнал бы, что у меня микрофон вырублен. Трэш. Ну, зато вовремя. Есть свои плюсы. Так, я не понял, я написал, что мы начали или нет вообще? Написал. Все, красавчик. Да, короче, да, Михаил, ты вовремя. Привет. Я, получается, с тобой не поздоровался, потому что микрофон был вырублен. Здорово. Все, сейчас начнем смотреть уже. Йоми, здорово. Все, так, 2 главных читателя на месте, можно начинать. Я считаю. Ой, подождите, я что-то подзабыл, какое окно я там захватывал. Это? Нет, не то. Ща найдем его еще разок. Непросто. Просто какой-то, знаете, вайб утро добрым не бывает. Хотя я уже нормально абсолютно проснулся, и все вообще нормально. Йоу, где мое окно с браузером? Придется новое, походу, делать. Я реально... Во, супер. Главные звезды этого канала. Так, да, все так. Абсолютно так. Не, ну у меня есть еще там парочка таких заметных. Но в целом, да, вы главные. Все, короче, погнали. Начнем с трейлера версии. Я его еще, как я уже и сказал, но никто этого не слышал, потому что был вырублен микрофон. Ни разу его еще не видел, хотя он вышел час назад. Все, погнали.
On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. Твою мать, наверное, надо озвучить, если я вообще успею. Ладно, давайте озвучу. Мне даже не впадло, ради вас. Твою мать. Ударился об микрофон. Так, время от времени мы устраиваем в доме барбекю вечеринки. Они охотятся, конкурируют друг с другом, даже сотрудничают. Им очень нравятся такие вечера. И мне тоже. Ведь к тому времени, как мы соберемся устроить следующую вечеринку, некоторые родные лица могут навсегда исчезнуть из дома очага. Кое-что произошло, поскольку это касается Сайруса и Сайна, я посчитал необходимым, не успел прочитать что. Это был великий, дерзкий, окутанный тайный план. Мы все собрались вместе и праздновали возрождение нашего господина. Так вот, как я обрел силу. Трэш, мне только кажется, или реально озвучка ускорена просто в 20 раз. Почему у меня такое ощущение? Как будто они, знаешь, записали трейлер на 10 минут и такие, так, нам надо ужаться в 5, давайте-ка уберем все вообще просветы между буквами и вот так вот все спрессуем. Проект стужа, поняли? Короче, снова накидывают какой-то трэш про прошлую историю. Мне все равно нравится Сумеру, поэтому я рад новому выходу Сумеру, даже хотя у многих людей бомбит там с того, что пирамиды новые выйдут, я вообще доволен максимально. План предполагает, что мы понесем большие потери. Я не думал, что мы еще встретимся после того, как вы заполучили сердце Бога. Если месье Ньювелет примет мои что-то там, да твою мать, я не буду проводить на территории Фонтейна особой операции без крайней на то необходимости. Трэш, просто трэш. Мне кажется, нет смысла озвучивать. Поставь скорость видоса 0.5. Да, походу, это выход. Я озвучил только минуту. У меня уже такое чувство, как будто я 20 скороговорок прочитал. Серьезно вам говорю. Transfixed, everlasting as the moon. Отец не отменяет данных приказов. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Ты укрываешь того, кого сейчас ищет отец. Я не хотел никого впутывать. Если отец узнает, то все, кому было об этом известно, понесут наказание. Предатель. Сайна не единственный избранный. Ты хочешь, чтобы я отдал свою силу? С нетерпением жду начала церемониального поединка. Мы оба... мы бы обрели мудрость. Короче, вы поняли. Надеюсь, ты станешь следующим королем, но я вижу, что тебе этого не хочется. Я сам не знаю, как поступить, но это только отдалит нас от того, чтобы стать настоящей семьей. На словах все выглядит красиво, но позвольте напомнить, что немногие готовы пить из стакана с мутной водой. Трэш. Я отфильтрую песок и грязь, вода снова станет чистой и прозрачной. Послушные детки не попадают в беду, так что я надеюсь, вы сделаете, как я говорю, и ваши друзья останутся живы. Ну вы поняли. Не хочу выказывать неповиновение приказу отца. Зачем загонять нас в угол? Короче, идея основная понятна, блин. Замут, если честно, странный, на мой взгляд. О, да, узрите короля рок-н-ролла Ханамидзаки. Короче, в ивенте опять будет Ита. Я прям чувствую разрывание пуканов людей, которые так до этого уже в Твиттере бомбили из-за того, что каждый ивент с Ита. Блин, я обожаю эти ритм игры, кстати. Серьезно вам говорю. Обожаю.
Блин, а вот это, конечно, лютая хрень. Вот такое мне не нравится. Когда на клавиатурке это и надо набирать. Как-то странно, они сделали трейлер и впихнули сюда просто все как-то очень рандомно. Но это 4-минутный трейлер, мы сейчас еще трансляцию посмотрим. Скорее всего, это тупо вырезка всего, что было в трансляции, мне кажется. Для тех, кому впадло смотреть 37 минут, я, в принципе, их уже понимаю. Короче, что можно сказать уже по этому трейлеру, что будет новый персонаж из Сумеру, с которым будет драться Сайна, типа чувак, которому там могли... Второй избранный, короче, вместо Сайна. И они будут там решать свои территориальные вопросики, обкашливать. Второй, короче, момент, это будет как раз-таки появление... Ну, точнее, не появление, она уже появлялась, Бати местный. И третье, что нас ждет, это ивент сыта. Это уже прекрасно. Нет, подожди. Короче, все, погнали. Вам вообще субтитры видно? Я вот думаю... Давайте я не буду озвучивать, это трэш получается. Короче, то же самое, это можно уже промотать было бы. The God King's seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction. And this is Fortuna. Thus did the God King derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. Это, короче, буквально все то же самое, только растянуто нормально. Надо было вот этот трейлер длинный озвучивать, чем тот урезанный. История мне напоминает сюжет из манги Самурай Икс. Какая конкретно? Если честно, я не очень сильно шарю за сюжет Самурай Икс. Я помню, я смотрела его по СТС, но как-то очень сильно отрывками. И помню оттуда какие-то рандомные абсолютно моменты. Там помню, что они что-то с поставками наркотиков разбирались, вот это все. Короче, отдельные истории, моменты помню, а вот основную сюжетную замуту основной не особо. Так что не могу сказать, напоминает или нет. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today... Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program! Let's take a look at the trailer! Что за бред? On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After У меня такое чувство, точнее, это не чувство, это факт, что субтитры ни хрена не подходят. Потому что они явно взяты с первого видоса и просто подставлены поверх. А видос здесь смонтирован по-другому, поэтому ни хрена не сходится. Трэш. It's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up. Ну, в общем, не суть важно, мы примерно все это уже видели. Здесь просто немножко более такая длинная версия того же самого. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the nurses. If you accept my proposal, Чё? Батя не ищет, все ему пасти от джаз. I will no longer carry out any special missions within Fontaine.
Вот интересно, субтитры по всему видосу будут такие говняные или нет? Transfixed. Everlasting as the moon. Немножко раздражает. An order once given cannot be rescinded. Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. Хотя я в целом и так все понимаю без субтитров, но просто реально бесит, что они даже как-то, короче, не позаботились о том, чтобы нормально сделать. Я не знаю, либо у меня опять лагает, как тварь, либо они просто реально не те сабы подгрузили. Очень странно. I want you to become the next. But doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tainted water. Здесь как будто бы нормально. Drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told. Не знаю, может, меня залагал реально? Ой, это было очень странно. And I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded. And no Я уже просто... Dun-dun-dun-dun! Hello, everyone. I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine. Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Yay! Welcome everyone! Welcome! Okay, so I'm pretty sure that everyone would agree that the House of the Hearth isn't an ordinary orphanage. But just in case you needed any convincing, we've invited their voice actors to share some information with us today. Hey everyone! My name is Erin Yvette. I'm the voice of Arlecchino, the father of the House of the Hearth. You might also recall that she's a Fatui harbinger known as the Knave. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Yeah, hi folks. I'm Damon Mills, the voice of Linny, and he's also a member of the House of the Hearth. Yes, he is. And although he's not a member of the House of the Hearth, we've also brought the harbinger of laughter and cheer, the one and only voice of Arataki Ito. What up? It's me, Max Middleman. Hey everybody, what's going on? My bros, my guys, my dudes. Блин, я обожаю на самом деле чувака этого, который озвучивает Ито. Он очень смешной. Without any further delay, let's start introducing the new content from version 4.6. I've heard that travelers will be experiencing new content related to the House of the Hearth in the upcoming version. Erin, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Based on the most recent intelligence reports, the House of the Hearth is a Fatui intelligence organization operated by the Knave. It takes in children who no longer have a home due to all manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, at the same time as it provides a home, the children also take on various responsibilities. Okay, this sounds like everything that we already know from the game. Is there more news to hear? Yes, everyone knows that the House of the Hearth is a rather complicated orphanage, and the Knave, the fourth harbinger of the Fatui, is still hiding many unsolved mysteries. So, how about we start? Да, сейчас момент Юами сделаю звук видоса погромче. Сейчас, секунду. Start diving into all the Так, new нормально или information ещё that we have погромче about сделать? Arlecchino. Let's do it. Yes, let's do it! Okay, first, I want to hear it straight from y'all. What kind of person do you think the Knave is? Oh no. Oh my gosh, I'm feeling a lot of pressure right now. This is giving me all sorts of deja vu. I guess during the Fontaine Archon quest, I noticed that Arlecchino was really skilled at directing the conversation. Her way of speaking was incredibly refined and Здорово, polite, Макс. but she was also incredibly intimidating. I mean, remember how Farina pretended not to recognize her and talked about having nightmares? I totally get where she was coming from. But that's just an outsider's point of view, right? What is the Knave like as a parent?
I think Damon is probably the best person to answer that question. Okay, take it away. Okay, you were hoping that I would be the weakest link? Yeah. Well, she's a very strict father. Okay. Uh-oh. Yeah. Strict. All right. It sounds like she gives everyone an intimidating impression. Yeah, but I think Arlecchino loves all of the house's children equally, and she would never treat them harshly for no reason, though the kids feel a lot of pressure during her lessons and are often scared speechless by her stern attitude. It's probably for their own good. In an organization like the Fatui, these kids actually need to be more mature, tough, and patient than other children who are their age, you know? That's actually kind of sad, though, isn't it? It is, yeah. Who hurt this knave? I want to know. Why are they this way? Okay, wait. Are you trying to say that she treats the kids like that because she was traumatized? Ooh, okay. Now that's very sharp of you, but let's keep Arlecchino's secrets hidden for just a little bit longer. Okay. I do have a question, though. Да, презентация нового перса, плюс вообще презентация всего обновления. Arlecchino's past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius, will be released with version 4.6. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by saying too much about her quest, okay? But I do hope that travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after they've experienced her entire story. Yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature, the Focused Experience Mode. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by character. Да, в чате пишут, что нравится Дэймон, чувак, который линии озвучивает. Согласен, он смешно смеется, я уже в восторге. Or quest locations being allocated to other quests. So hopefully this mode will help travelers have a better story experience, you know? Nice. That's right. Yeah. And in the future, this function will become available for more and more quests. Besides the story quest, I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover lines because Erin's kind of awesome. We'll finally be able to hear what she thinks about the other Harbingers, too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. So, next, let's take a look at Arlecchino's elegant yet deadly fighting style. Кто-то собирается крутить Yeah. чат. Есть тут такие... Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Transfixed! This is where you fall. She's so cool. That was awesome. I like how she glides. Yes. Yeah, she's very elegant. Like, that was a perfect Он еще Блейд в descriptor. Like, ХСР, у elegant них but deadly. постоянно Like a смешной с телом, ballerina как of он death. дынчал. Yes. Блин, а She с кем does я so хочу почитать, мне effortless. I интересно. know, right? Yes. All right. Well, Я if we're просто going to не talk about подписана вообще Arlecchino's ни combat одного abilities, then чувака, we're going to который have там to talk озвучивал. about the Bond of Life mechanic. You might have been a victim to it while you were fighting elite Fatui operatives in Fontaine. Does anyone still remember what a Bond of Life is? Oh, are you going to be teaching us about her abilities? Guys, you're too loud. Pipe down. Sorry. Let's listen to what she has to say. Wait, I think I remember. It's the red portion of the HP bar. When you have a Bond of Life active, it'll absorb any healing that your character receives. So they Сначала can't кручу regain линии, потом HP until the Арлекино. Bond of Да, Life value понимаю. has been healed. Yeah. Yes. Right? Very good, Я student. собираюсь линии. When Arlecchino has a Bond of Life greater than or equal to a certain percentage of her health bar, her normal, charged, and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be overridden by other elemental infusions. Прикольно, And while кстати, she's у нее in будет this state, инфузия her под normal этой attacks хренью. will consume a portion of her долгом current жизни. Bond of Life to deal more damage and reduce the remaining cooldown on her elemental skill. Whoa. Wait I a know, second. it's a lot. So you're saying that she'll deal more damage with her normal attack when her Bond of Life is higher? Put simply, yes. Whoa. Wait a second. No, wait. I get it. Wait, so Arlecchino can give herself a Bond of Life, right? Yeah, I think so. I mean, otherwise she'd have to chase down enemies who can put a Bond of Life on her. Actually, that
that sounds kind of funny. I'd like to see that. And that brings us to our elemental skill. Arlecchino's skill doesn't just damage enemies, it also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which will damage them periodically. And when she uses a charged attack or her elemental burst, she'll absorb nearby blood debt directives. This also allows her to obtain a bond of life based on the number of directives that she absorbed. So don't worry, Max. Oh, I was very concerned. I know you were. Okay, hold on. She can't regain HP until her bond of life is removed, right? So how does she stay in the fight? Well, after dishing out damage, Arlecchino's elemental burst will reset the cooldown of her elemental skill and heal her based on her attack and her current bond of life. Oh, okay. Also, thanks to one of her talents, while Arlecchino is in combat, she gains bonus pyro damage, but also cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. Whoa, so that seems like she's as ruthless to herself as she is to her enemies. Like she needs therapy. Probably. She's kind of a savage. I mean... Немного непонятно, почему персонажа с таким стилем назвали Арлекино. Короче, я видел целый разбор на эту тему из-за того, что все вот эти предвестники Фатуи названы как раз-таки в честь чуваков там из божественной комедии, кажется, то каждому отведена своя роль, и именно имя персонажа объясняет в целом то, какую роль персонаж играет в истории. То есть у них там, у каждого персонажа есть свои шаблоны поведения определенные. И это как бы намек на то, какую роль персонаж будет играть в основной истории. Ну, по крайней мере, это то, как это видит чувак, который делал этот разбор. Или дамочка, я уже не помню. Это был огромный разбор, там на 2,5 часа. Я его поставила себе просто на фон. Но в целом это было интересно. Что могу сказать насчет Арлекино? Нам, как я это вижу, именно по ее навыкам, по скиллам и по прочему, это вторая 2.0 Хутао, только который будет периодически еще урон при этом. Скорее всего, она будет реально мега жирной, будете там сносить ей в 0 хп и убивать всех за 0,05 секунды, но я просто вообще не выношу такое. Я люблю, когда персонаж стабильный, когда его ничто не может вообще сколыхнуть, ничто не может его как-то вообще ему навредить, как Итта, например. Поэтому это, конечно, не мой типаж персонажей, именно вот по геймплею. Так что для меня это однозначный скип был, как только я увидел вот эти вот механики с долгом жизни, я такой, о, нет, это не для меня. Так что, да. Right, so Arlecchino even has a special kind of movement whenever she uses her charged attack, right? Ooh, that looks perfect for scaring her enemies. Yes. Типа от and заряженки for она putting будет some вот так вот serious делать. pressure on them. Yeah. Oh, it's about time to introduce the event wishes in version 4.6. You guys ready? Let's do it. So All exciting! right. During the first phase of version 4.6, Arlecchino, Так, вторая половина у and нас Linny Арлекино will и both Линни, enjoy но a это уже drop было и rate так boost. известно. Это The all-new Арлекино 5-star polearm 100% Crimson скип, но Moon вот Линни semblance можно will и also покрутить. become available. Also, the Wanderer Слишком and Baiju will сложно. return in the second phase, so be sure Слишком to keep an сложно eye что? out. Про божественную Oh my комедию или gosh, про that's so скиллы? amazing. Или и то, и Okay, другое? so Aaron and Так, Damon, вторая do you половина have у any нас other news будет you'd like to share? странник и Actually, I Байджу. do. Но это Let's стопроцентный discuss скип обоих the new просто. weekly Легчайший. boss. Oh That's my right. Новый We недельный were босс у just нас talking about будет how the как Knave раз-таки shows для different Арлекино, faces to скорее her всего. family members and to outsiders, but in special circumstances, she will reveal another side. That's right. Are you ready to see a new knave? Yes, I am ready. Ready!
такое, что везде персов пытаются усложнить, в итоге получаются странные и порой непонятные модели геймплея. Да, так понимаешь, потому что игра уже сколько существует, больше 2-3 лет, и они уже выпускали все базовые варианты, которые только можно придумать. Им ничего не остается, кроме как добавлять просто вот эти костыли, чтобы не делать одно и то же постоянно. Ну, то есть, по сути, как это работает? У тебя есть определенные персонажи, да, и как бы базовая потребность закрыта, и они вот добавляют как раз эти долгие жизни, потом всякие вот эти вот пневмы и усю и прочее, чтобы просто закрыть потребность выкручивать новых персов. Вот и всё. Super duper dangerous. Smooth. It feels even more badass with twice the badassitude. Знаю, кстати, какой-то особой разницы от Арлекина и её босса я не увидел. Normally at first, as if she were giving you an ordinary training lesson, waiting to counter your attacks. Yeah, it seems like she'll dodge all of our attacks like a phantom if we're out of her immediate range. Yeah, it feels like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, you guys know what her personality's like. She doesn't want her children crying or running away from conflict. Instead, she hopes that they'll be able to take the initiative, even if their opponent is their own father. The outside world will not show her children mercy, so neither can she afford to be too forgiving to them. If you do not repay the blood debt directives the knave applies to you, all her attacks against you will be enhanced. But if you manage to out-heal the bond of life, the knave will reward you for repaying this blood debt, and your charged attacks against her will be enhanced. Don't the bone wings on her back look like spiders? Yes, that's it. Oh my gosh, it's like she has total control of her prey while she watches them struggle and closes the distance. It's kind of creepy being the hunted one for once. Okay. I think we should stop the introduction here. Let's leave some space for everyone to experience the challenge for themselves. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The Knave's boss form is tied to her story quest. Normally, players would have to progress the story to a certain point in order to participate in the challenge. But now we have a quick challenge feature for weekly Trounce domain bosses. Yeah! As long as travelers are adventure rank 40 or higher, they'll be able to challenge her directly by going to the Adventurer Handbook, going to the Domains tab, selecting Trounce domains, and pressing Quick Challenge. Wow, that's cool. It's a nice little shortcut to the battle. Ну, это неплохо, кстати, то, что они сделали без задания That is really valuable information to have. Это реально плюс, потому что было куча проблем с этим. Когда тебе надо нового перса прокачать, а ты еще не прошел историю. Особенно у меня было реально куча проблем из-за того, что я делал именно играл только на трансляциях или на записях видео. Я просто не мог проходить новый контент. Okay, wait, how come your update was so short? It wasn't enough for me. Yeah, give us more. Okay, I actually do have other news to share. Ooh. Yes. In version 4.6, Sumeru City will be experiencing an unsolved mystery. Ooh. And for some reason, Sino's gotten mixed up in it. Hey, how did you know about that? His picture is right there. Oh, right. Oops. Well, Sino wanted to investigate personally because someone involved in the case has a very unique identity, and the two of them share a close connection. Sounds like there's some serious shenanigans going on. That's right. Is this a case where we get to use violence if the situation gets too complicated? Yes. These are all very good guesses, but I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. A mysterious youngster with connections to the mystery will make his debut during the case. And Sino's friends are not just freeloaders who only show up for food. Tainari, Kale, Alhaitham, and Kaveh will all come to support him when he's in a pinch. Супер. So yeah, if you want to know more about what happens in this case, then be sure to check out Sino's second story quest, Lupus Aureus Act 2. Так что вот это меня очень Travelers сильно can venture радует. to Sumeru and investigate the secrets lurking underneath the sand. Кайф. In Вот это due больше time, жду of course. гораздо, чем Sarah, you эту totally батю. delivered. That was great news. Speaking of great news, I think Damon also has some important information to share. Wait. Really? Wait. Yes. Wait. What are we waiting for? We've just presented too much information too quickly. Can we take a break, please, so we can digest all of it, please? Damon. Please. He can't keep getting away with this. Do, though.
No, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing the new content. That's what I thought. That was amazing. That's what I thought. Да, ну, в общем, что мы еще увидим, это как раз ивент сыта. И больше, походу, нифига новенького не будет. Привет, спасибо за хорошего стрима. Мы, по сути, просто смотрим здесь чужой стрим. Стрим просмотра стрима. Вот так надо делать контент. Контент из воздуха просто. Я бы в любом случае сел смотреть этот стрим, поэтому лучше посмотрю с вами. Можно было бы промотать, конечно, код, но вдруг кто-то сейчас вводит, поэтому не буду. Я уже все коды закинул. Очень странно, Кона стримит в пятницу. Так я стримлю в пятницу, потому что сегодня в пятницу как раз-таки был стрим Геншина. Только поэтому. Ну и на самом деле я что-то уже собрался не делать особо сильно We've нечего, already поэтому told you the нормально. story of Arlecchino and the House of the Hearth. So, why don't we continue the story of Remuria, which you saw in the beginning of the program? I would like this very much, please. Yes, you did such a good job. Encore, Нужно делать стрим, как Кона стримит. Да, хорошая идея, кстати, всем will open in советую. version 4.6. Travelers will get to visit the village of Стрим стрима Petrichor. стрима, да. Though, Короче, вот у нас будет новая область наконец-то, и красиво, yeah, кстати, мне I guess нравится. this Это, is знаешь, where I'm что-то supposed как to раз really confidently say totally, right? среднее между Okay, now that you Сумеру, mentioned как it, будто there's бы, и definitely more to Фонтейном. this village than meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. So, how big was such a glorious and prosperous nation, really? Oh, well, now that you say that, I mean, this little town looks a whole lot bigger. Now that's a neat trick. Anyway, this is where we'll meet a talking cat. With its guidance, we will be able to see the civilization that vanished thousands of years ago. Короче, я чувствую, нас ждет опять Oh my какой-то gosh, that's amazing. мозговыносный квест с вот этими кабанами, As Aaron собачками и mentioned at the прочим, только beginning of теперь the с program, котиком. King Remus composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls dwelling within. Yes, I'm getting it. I'm getting it. I actually, I don't Мне get it. кажется, so not будет getting it. очень That's сильно okay. похоже I will на explain квест it in a few words, so you'll just have to Как learn её about the звали, я symphony уже by подзабыла. going on an adventure with this little cat. Как что твоя любимая тюрьма. I'll avoid spoiling the Да, adventure не буду itself, скучать. but Я you'll лучше arrive at the миллиард Remuria часов ruins готов with the ходить по cat. пирамидам, The чем по kingdom's тюрьме этой remnants slumber in страны. the depths where the sunlight can't reach. You'll meet a Вот dragon эти in локации the мне deep нравятся, они seas. классные. Dun, dun, dun. Но вообще это реально So you'll be выглядит able как to вот один obtain в один. powers Это relating to the история с symphony, which will океанидой help you той. explore the Как её lost звали? realm of Мари? Remuria. Нет, Ан. You'll be able to Ан. pause the melody Вот, Эн. within the realm of this Короче, вы ancient поняли. civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So these cool. powers will let you interact with specific objects in the ruins. You know, that might be useful for Ну, solving это как в puzzles during your песочнице adventure. было. Totally. Ooh. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess of the fated castle, silently proclaiming the immortality and glory of a great civilization. It awaits a warrior who would dare challenge the majesty of the ancient ruler. Oh, yeah, that's right. The statue of marble and brass will soon be coming as a boss. You can earn all sorts of materials if you manage to beat it in a challenge. I'm so hyped for it. Oh my gosh, yes. And Damon, you did such a great job with Yes, you introducing did. it. That was great. That was great, Yeah. Damon. Wait, but real quick question. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petrichor. Фига себе. Hopefully this helps travelers with необычно. exploring the new area. I've heard that this feature will return for many new areas in the future. So exciting. I know. So cool. All right, that's all the information that we have about Fontaine for now. And now, outside of the region, ... It seems Как like a много ты new с мобилой style of играешь? rock and Уже roll больше is не getting играю. У popular меня in окончательно Inazuma. закончилось место на телефоне, поэтому я играю теперь All right, let's только all с take a short планшета. break before we get С into the next мобилы я даже section. удалил Take a теперь look at все игры. today's У меня second redemption code. Короче, больше нужно место на видосики. Поэтому пришлось все удалить. На самом деле я сейчас вообще мало играю, даже не только с мобилы.
А вообще, в принципе, я играю только на трансляциях. Максимум, что я делаю, это захожу в Ханкай, прохожу ежедневки вот эти вот, и то только потому, что их можно на фон поставить. Типа я сажусь, допустим, завтракать, прохожу ежедневки, в остальное время я в основном всякими делами занимаюсь. Комп, мобила, чё? Ну, я вообще, в принципе, особо не играю сейчас. Играю только на трансляциях. Вот, чтобы реально сесть и играть. В свободное время от трансляции я реально делаю всякую работу. Ну, как работу? Короче, либо фотки там делаю, либо костюмчики, либо что-то такое. Короче, задачки выполняю. Welcome back, everyone! Hey! Okay, I hear that a musical tour is coming to Inazuma, and the organizer is none other than Arataki Ito himself! Я реально уже чувствую Max, would you like to tell us more about it? It would be Реально, my только недавно absolute pleasure, открывал Твиттер, compadre. и там куча So, I народу got a бомбили, question. что Does в everyone still каждом remember Dvorak? постоянно Ита, постоянно ивенты с he Ита. participated А in я last такой, year's боже, Lantern как Rite, здорово, right? что Ита That's right, везде, yeah. во Both всех Huta and ивентах. Shinyan Я самый perform there. счастливый That's человек right, из-за and того, this что он time, везде. it's an epic На tour мобиле for the места ages, нет, на organized компе by места. none other Да, than это моя Ito вечная and проблема. Dvorak. Это реально Oh моя my gosh, вечная and even the проблема, потому что concert нигде name нет sounds места. really epic. Причем Oh yeah, на no, the way he мобиле у says, меня, чтобы ты понимал, iridescent 500 Arataki гигабайт. rockin' for life tour, the 500 force of гигабайт, awesomeness и все really gives a забиты. feeling of Потому rock что and я roll. And the пока theme of что this оставил concert is бэкап about видосов, life. не удалял их с Specifically, Японии, а it's about a там brave puppy огромное количество. who Там, saved the наверное, lives of 300 гигабайт countless other точно creatures есть, on the если planet. даже не больше. Aww, Поэтому that's so cute! Adorable. I'm я really пока looking что forward to it. боюсь их Yeah, me удалять, too. потому I что у really меня hope the Music Festival часто of Life will inspire everyone to unleash their происходят own всякие rock and roll косяки spirit. с And дисками, I'll как let у you in меня on a little недавно secret. было. У меня, короче, Ito himself накрылся will внешник. personally В be performing on the big общем, мне stage. хочется пока что, Oh my gosh, that's пока gonna я be не доделал awesome. все видео Yes, it по will be. And Японии, here's more мне exclusive news хочется, for you. чтобы бэкапы Dvorak will остались be giving хотя бы away на a brand new телефоне. musical Вот. instrument to Поэтому our не могу travelers удалить. called the Night Wind Забить 500 Horn. гигов надо убить. Ничего So if you сложного. enjoy Ты playing просто music едешь in на real 3 life, недели в or Японию и especially if you записываешь enjoy все playing на music in the видео, game, снимаешь be sure to влог. check it out. I'm У looking тебя forward to seeing more получается, amazing ты там не только performances from 500 all the great гигов, musicians ты out there. забьешь Are you все. now? Well, since Это you're so я еще excited about часть it and the перекидываю. festival, Короче, не why don't суть you help важно. launch the Arataki В Rockin' общем, for это Life Tour? легчайшее. Awesomeness. Легчайшая задача. All right, there's 3 steps to preparing for the festival. С компом, Number 1, как бы там другая Extreme история Carnival абсолютно. Ensemble. We can practice Это getting into the flow из-за with того, some rhythm что games while the stage is still coming together. Wow, those Новый keys look really накрылся. unique. Другой Yeah, they really накрылся. are. Короче, And the не суть second важно. task is called the Уже. Trillion Я уже Trinket просто такой Trawl. дзен словил с Say that 3 этой times истории fast. The и Trillion Trinket Trawl, the смирился, Trillion и Trinket такой, Trawl, the Trillion Trinket Trawl. ладно. I did it. We can't have Но a я rock and часть, music короче, festival потерял without a rockin' данных, venue. там, So, которые были travelers will be важных, helping но у меня Dvorak были везде, spruce it up with практически his list везде of items. бэкапы, It's a piece of а cake, та right? часть, Yeah. которая, ну, безвозвратно прям lastly, просралась, we have the meeting это of были melody. видосы, и те Can't have a party бэкапы, without короче, adoring fans, видосов, so we gotta которые у меня invite fellow есть music все еще до lovers to сих come пор на jam with ютубе, так us. что After теоретически listening to могу their восстановить. tunes, we can restore the missing Вот. music notes. Oh, so we'll be able to hear them sing. That is super Все exciting. жалуешься, 3 недели that's the Японии это point. не дешево. Music gets you pumped. And after we've rocked out to the pure spirit как тебе of music сказать? awesomeness Для in меня было Inazuma, дешево. over in Mondstadt, Не потому, что я богатый, а просто так получилось, что я не Hold сильно... up. What do you mean by tense and thrilling? Does it mean anything if I say вложился на эту Wind в эту Trace, поездку Seekers and не на Strategy 100%, has скажем finally так, arrived? материально. Yes, I love Wind Trace, and yeah, it can get a little tense at times. Well, the new name implies that the game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive of you. Thank Yeah, you. you'll be Блин, playing это чё, hide and будет seek as новый rebels and этот, hunters, just like before, but there are a few new rules. Yeah, А, when новые rebels are captured for прятки. the first time, they'll be Новые прятки. exiled to the surveillance zone for a short period of time. Короче, Now, в чем they суть? will be Про это я уже automatically freed слива after their читал. time out, but also their friends Это can будут try to help them прятки, escape как the zone чай-чай, early. выручай, короче. But if you get sent to jail twice, you're Тебя permanently смогут deleted один from раз the game. спасти. Does sound tense and thrilling. Right? And that's not all. Это Oh no, each приблизительно round will как have в этом. 6 signaling devices, which will prevent Как nearby в rebels Identity V. from disguising or concealing themselves. The Не rebels' знаю, goal станет is от to этого- repair наверное, these да, devices станет while интереснее. also avoiding capture. Если тебя Once поймали, they можно repair будет еще 4 спастись. devices, they win the match.
Oh, and rebels can work together to repair these devices. And hunters will either need to prevent the rebels from repairing the signaling devices, or they can simply eliminate their opponents. If you team up with friends, then watching these games should be a blast. She gets it. She gets it. But the next part is even more thrilling. When rebels are fixing a signaling device, the device being repaired will enter the high-speed signaling state. What does it mean? It means it'll give off a light visible by every player in the area. In fact, the device will even be marked on the minimap. 100% будет как Identity V. So that means that repairing the devices will Прятки expose с your другими location. игроками. Да, прятки это изначальный ивент, где 4 игрока заходят, короче, в зону. This is going to be super interesting to play. Из них один становится охотником, а другие прячутся. Ну да, это ивент с другими игроками. Strange commission. What do you mean, rather strange? What I mean is, there's a chef who's famous for using unusual ingredients, and he wants to make friends with a Ну и какой-то pyro-regisvine. проходной еще ивент будет. Oh yeah, and not just a pyro-regisvine, he also wants to befriend a primo Geovicia, and a jade plume terror Ну, это shroom, здорово, and потому что the можно millennial будет pearl выбить seahorse. круточки. You Ну, guys heard этот me the ивент уже, first скорее time. всего, ляжет на I вторую thought you would половину, react this которая way. бесполезная, Anyway, в a скобочках chef скип. recently returned from a trip to Полнейший. Natlon, and he started getting some ideas. He thought he should toughen himself up by having his own companion. You know, just like how people from Natlon have Saurian companions. That makes sense. Kind of. Wait, did you say that he came back from Natlon? Listen, Есть Damon. еще If you похожие want to know ивенты. the Ну, прятки это details, самый классный, go на check самом out the деле. event when the version is I'm live, all right? sorry. But for now, it's time for me to introduce Был the как game. раз недавно похожий ивент, но не прятки, а там типа вышибалы. Тоже This смешно. challenge, С you другими can adjust the игроками. difficulty and У меня на negotiation какой-то из strategies. трансляций мы играли If you've даже. got the Было guts, then you смешно. can take on fearless difficulty. Так вообще редко You can такое also talk завозят. to Ranjit to adjust the number Какие-то of прикольные negotiation совместные strategies. режимы. So if you reduce them, it amps up Прятки the это как challenge раз один из difficulty, них, который giving в you the основном perfect все ждут. opportunity to test your skills. Cool. Both active strategies Возможно, and кстати, long-term сделаем прям strategies are available. трансляцию с You can trigger прятками active отдельно. strategies at Это will. смешно будет. However, your opponent's HP and level will change depending on the number of strategies that you've picked. Ooh, that's cool. So you've got to choose your favorite strategies to come out on top. Play to your strengths. Wow. Noted. And moving on, travelers should be familiar with our next event, Vibro Crystal Applications. Ooh, it seems like the event involves connecting different vibrating crystals in order to generate different effects. Aaron, I am so impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. Thank you. That means That is so much incredible. coming from you. Yeah, well, I meant it. Эти режим Each такого во время round ивента. requires Да, two только во teams. время ивента. Before each battle, you can set up Vibro Crystal Harmonics plans for each of your teams. Потом они This will allow закрываются. you to receive different combat buffs when you combine transmitter crystals and receiver crystals. Basically, the transmitter crystal decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets as a result. By connecting them in different combinations, you Ну, can это create обычная varying хрень, harmonic короче. effects. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Sarah Miller Cruz. And you gain a harmonic point for each time that you trigger a harmonic effect. You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters, so you can choose the harmonic buff that works best for your team setup. Be sure to maximize your points if you want to exchange them for rewards. Nice. Also, the Genius Invocation TCG event, the Forge Realms Temper, will be returning in version 4.6. The Heated Battle mode will also receive an update, so don't miss Новые out, карты duelists. типа выйдут. And there's going to be an overflowing mastery event, so you can more easily train up the characters who need the extra boosty boost. Oh my gosh, thank you so much, Max. You just did an amazing job. that was impressive. Thank you, introducing all Sarah. that. Oh, thanks, And guys. since you introduced so many events in one go, I feel like you deserve a little break. You know what? Yes, you agree? I was gonna say, I agree agree. too. I All agree. agree. So how about now, let's check out the last redemption code. Ну, в общем, пока что из того, что показали, и мне интереснее всего новая вот эта история как раз Сумеру. Это первое. Ну, интересно, в принципе, что будет с этой батей, но мне кажется, не знаю почему, что не так уж сильно эта история мне зайдет.
Хотя, может быть, я не прав. Может, это будет что-то на уровне самой истории вообще Фонтейна с вот этой вот Фуриной. Может, это настолько же будет классно. Ну, что-то я сомневаюсь. Вот, потом дальше ивент с... музыкальный, короче, ивент вот этот тоже прикольный. С радостью поиграю. Тем более они там новый дизайн сделали классный. Ну и прятки, конечно, тоже. Историю Сайна прям жду. Ну вот я тоже больше всего жду. Кстати, прикольный дизайн более-менее сделали этому новому чуваку. Хотя, опять же, не похож там на сливы, которые были. Welcome back, everyone. Next up, we're presenting some Интересно, information about будет ли он игровым improvements for персонажем или different нет? in-game systems. Nice! First up, we have some Думаю, updates for the большая Serenity вероятность, что да. Pod, such as the quick obtain feature. Instead of having to Блин, navigate с a bunch of чайником я menus, you вообще, can use this короче, feature to put all миллиард missing лет уже не furnishings into заходил, a queue, ничего там where не you can делал. use one click to purchase any missing components and then craft your desired piece. Ooh, that does actually sound very convenient. So convenient, so convenient. The avatar system will also be updated, so you'll be able to use more portraits of your familiar friends as your profile display. Новые аватарки добавятся. всё Oh, отлично. that mask is Hanachiru Sato, isn't it? Mm-hmm. Oh, and there's Arama, You bet. and the Thunderbird, and Rue. Аватарки кринжей. And more. This is amazing. So many more. I'm Можно sure будет lots of Соруш travelers like всем them. на аватарку Treasure поставить, чтобы compasses мне have пришлось also удалить been из друзей updated. вас всех. Its markers will be displayed on both the large map and the mini map. The compasses Похож на will also ребенка include Дехи. information Не about знаю, different map ребенок layers. Дехи должен быть просто Way more легендарным. intuitive. Он не очень похож It's на time мой to eradicate на all the ребенка maps with Дехи. 99% exploration progress. Heck yeah. Если только это ребенок Дехи из какого-нибудь мега проходного НПС. Now that we've gone over some updates to the game systems, it's time to talk about some Genshin Impact soundtrack news. Let's go music! Yeah, that's right. Genshin Impact's third Fontaine OST, Cantus Aeternus, will debut during version 4.6. This album features original music created by the Hoyo Mix team for the new region of Fontaine and related content. Music is my favorite. So hyped. Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to present. I know. So I think that means it's time for this special program to come to a close. Say it's not so. Так, Is there то, anything что на else ней that y'all would like Соруш to share with all the travelers who are Вот watching? что. What? We need to have an answer right now in this moment? It's okay, you've got Now. this. You got Okay, this. okay, I'll make go. it easy and just be very selfish and say that I'm just so incredibly excited for Arlecchino. We did a lot of work with her. I think she's really cool, and I can't wait for everyone else to see how cool she is. She's so cool. Totally. She's so freaking cool, and I love the whole quest and everything secret that I can't talk about right now. But I am also really excited for that and Linny's involvement in said things, and that's all I'm gonna say right now, guys. It's so hard to talk about this without spoiling anything, but I'm know. so excited for you guys to experience this concert. Особое It is отношение с этим персонажем. so good, and Ну all да, I can ты say is пересмотри that там I первые had more трансляции fun и recording поймешь, что за for this отношения с этим part персонажем. of Genshin Impact than I've had in a long time recording. So, Oh my god. Это, знаешь, that's что-то amazing. вроде тюрьмы, только чуть-чуть полегче. Wow, I'm excited for all of those things too, and I'm also really pumped for the Wind Trace Festival because I love it so much. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Yay! Wow, okay, I just have to say, this was so fun being here with you today. I'm so y'all. glad I got to be here with you guys. This was Guys, such a great thank you. time. So thanks for being here, and I think that's all we've got for this program. So we will see you all in game. See you guys in the Bye. game. Bye. Bye. See you later. Love you. Они очень смешные. Они очень смешно делают вид, что им все это нравится. В общем, что я могу сказать? Ждем новую версию. Я жду, конечно, во-первых, того, что покручу линии. Это одно из вообще того, что я жду. Но я что-то уже жестко не уверен, что мне удастся его выбить. Но хотелось бы созвездие выбить.
Больше по баннерам как-то ничего особо мне не нравится. Арлекина я точно крутить не буду, не вижу в этом даже какого-то смысла. Во-первых, ее надо с оружкой крутить, во-вторых, да, в принципе, я уже объяснил, что не очень люблю персонажей подобного плана, как та же самая Арлекина или там та же самая Хутао. Короче, не мое вообще от слова совсем. Так что да. Я думаю, на этом на сегодня мы и закончим. Суперпродуктивная трансляция получилась. В скобочках нет. Ну, на самом деле, посмотрели, по крайней мере, что нас ждет. Кстати, еще вот эта вот часть с Римурией тоже хочется ее увидеть. Она тоже выглядит неплохо, как на мой вкус. По крайней мере, там есть какие-то интересные локации. Насчет истории у меня уже, конечно, большие сомнения. Объясни момент, ты недавно крутила иты, зачем, если перс у тебя уже есть? Потому что ты можешь выкрутить, короче, до 6 персонажей и таким образом сделать склейку и добавить новые таланты, созвездия, типа, персонажу. И именно иты я хочу добавить все созвездия, чтобы он у меня просто был имбищий. Чтобы я выходил, и у меня все отлетали просто на 100 километров, только от вида моего ита. Так что, да. Только с этой целью, чтобы выбить созвездие. Так, ладно. Надеюсь, я всем все объяснил. Все вопросы, которые были, вы успели задать. Всем спасибо, что зашли на сегодняшнюю спонтанную такую трансляцию, посмотрели со мной. Сколько тебе до полной сборки? У меня пока что Ита S3 получается. А там всего 6 созвездий. Еще половина. До полной сборки половина. Я думал, короче, что мне получится выкрутить 2 за этот баннер, но не получилось. Я тебя обрадую, башка пропала. Нет, не пропала. Она просто... Ты ее не видишь, потому что она стоит к тебе спиной. Но она все еще следит за тобой. Теперь в зеркале, что длинная волосатая. Вот это как раз она, просто она обросла волосами. Волосишками. Это как, знаешь, та картина из «Звонка», которая спиной назад вот так вот стоит. И она как бы есть, но она просто еще на тебя не посмотрела. В любой момент это может измениться. Так что внимательнее следи. Не забывай заходить на каждую трансляцию, чтобы следить внимательнее, не повернется ли она в твою сторону. И да, оглядывайся, когда спать ложишься. Лучше не смотри видосы на ночь. Не советую. Так, ладно, в общем, всем до свидания. Сегодня еще делишки тоже есть. Мы как раз-таки 59 ровно минут сидим. Сейчас досчитать до 60, и все. И я пойду. Будет четкий стрим, просто читчайший. Во-первых, то, что я вовремя зашел, и также вовремя закончу сейчас, через 40 секунд. Все, всем еще раз 100-500 раз спасибо, что зашли. Рад был всех вас видеть. Трансляции не в самое удобное время. Макс, я уже 100 раз объяснял, почему такая история, почему такая ситуация. То, что я живу не один, и поэтому у меня не всегда получается выбрать удобное для вас время для трансляции, да, мне приходится выбирать то время, в котором мне удобно делать, но вы как бы чувствуете себя свободно в любой момент открыть мою трансляцию и посмотреть запись, понимаешь? Как бы для этого делается запись. Конечно, в комменты не напишешь уже, но что поделаешь. Пока так. Когда мы будем собирать огромные вообще донаты за трансляцию, я смогу с них оплачивать себе съемную квартиру, тогда мы переедем, и я прям буду делать голосование. Каждый день, Макс, ты будешь заходить и голосовать, когда, в какое время будет трансляция. И тогда я буду четко заходить в то время, которое выиграла. Прям до минуты. И буду говорить: дружище, все, я зашел сегодня так, как вам удобно. А пока, к сожалению, мы делаем так, как могу себе позволить я на данный момент. Так что все. Все, всем до свидос. Но мы уже сидим лишние 3 секунды, так что все, всем пока-пока.